Hujambo mpenzi mtazamaji, natumai mzima popote ulipo. Ni fahari kubwa tena sana kuungana nawe jioni ya leo hapa katika Dira ya Hope TV. Tulia tukujuza tuliokuandalia jioni ya leo. Jina langu ni Dolly Mwirigi Sodakta. Na mazungumzo ya kati ya serikali na upinzani yanayotarajiwa kuleta mwafaka wa kisiasa na kujadili masuala yanayoizonga taifa yameanza rasmi hii leo katika eneo la Bomas hapa jijini Nairobi. Kamati ya mazungumzo ya kitaifa ya Kenya Kwanza ni ile Azimio bado haijakubaliana kuhusu ajenda kuu za majadiliano, wakiitisha kikao chao cha pili hii leo kwenye ukumbi wa Bomas of Kenya. Kamati hizo zenye wajumbe 10 zimewapa kazi wanachama wa kamati za kiufundi kuandaa ajenda zinazozingatiwa na kamati ya mazungumzo, na wakati huu kupitia kikao cha makubaliano ya mtazamaji. Na wakati huu timu ya Kenya Kwanza inajumuisha Daktari Muthomi Thankolu, Daktari Linda Musumba, Nick Biketi na Daktari Duncan Ojwang. Kujerema Kioni akiongoza timu ya Azimio ambaye inajumuisha Adams Olo, Zain Abubakar na Lynn Goge. Mkutano unaofuata mazungumzo hayo umepangwa kufanyika Jumatano wiki ijayo. The teams are actually going to synchronize the agenda. And I started by saying as far as Azimio la Umoja One Kenya is concerned, our teams have been ready, but I think that our friends are also now ready, and we want them to engage so that they can look. As you remember, both sides had their set of agendas, and it's important they get synchronized, and that we leave to the technical team to be able to provide the way forward. Once that is agreed, I think we'll be on our way. We are beginning with an introduction of our 2 technical teams from both the Kenya Kwanza Coalition and the Azimio One Kenya Alliance, whom we have just introduced. And this is a team that will be backing us up in the dialogue team. We shall be briefing them as much as we have individually briefed our teams. We now want to brief them on what our expectations as a team are, to help us realize the objectives that we have out of this dialogue team in the quickest time possible. We have also indicated that we are here to engage in good faith, in line with our laws and our constitution, and we want to believe we are all here in the interest of the Kenyan people and the Kenyan state. And therefore, we shall be engaging in that dialogue process, which now formally begins, because we have now the 2 technical teams from both sides formally constituted. We have a secretariat that, as we agreed last week, myself and the leader of minority in the National Assembly were to engage with both speakers of the House. We have engaged with them, and they have been gracious enough to grant us a secretariat that will be helping us in putting together whatever we need throughout this engagement. Na mbali hayo ni kwamba Wizara ya Afya imeanzisha sensa vituo vya afya kote nchini. Lengo kuu likiwa kubaini mapungufu katika sekta ya afya na kuimarisha utoaji wa huduma kote nchini. Zoezi hilo linatarajiwa kuendelea kwa wiki 2, likilenga vituo 15,000 vya umma na vya kibinafsi. Kulingana na Waziri wa Afya Susan Kumincha, mpango huu wa wiki 2 ni ushirikiano kati ya serikali ya kitaifa na kaunti, serikali, sekta ya kibinafsi, mashirika ya kidini na unaungwa mkono na vinara vya sekta ya afya. Hapa taarifa hiyo. Katika lengo la kubaini mapungufu katika sekta ya afya na kuimarisha utoaji wa huduma nchini, Wizara ya Afya imeanza rasmi mchakato wa kufanya sensa katika vituo mbalimbali vya afya nchini. Akizungumza wakati uzinduzi wa sensa hiyo ya vituo vya afya, Waziri wa Afya Susan Kumincha amesema kwamba takwimu zitakazojumuishwa kutokana na zoezi hilo zitasaidia wizara kubaini namna ya kuimarisha utoaji huduma katika vituo mbalimbali vya afya. Na Kumincha aliongeza kuwa zoezi hilo pia litakuwa na jukumu muhimu katika utekelezaji na utoaji wa huduma bora za afya kwa wananchi kama inavyotarajiwa katika katiba ya Kenya, akidokeza kuwa ingawa Kenya imepiga hatua kubwa katika sekta ya afya tangu uhuru, bado kuna mengi ya kufanywa. Dolly, Mwirigi, Dira ya Hope TV, Nairobi. Which is Mombasa, Makope, count number 001.
Serikali hii leo imetia saini hati ya makubaliano na shirika la maendeleo Umoja wa Mataifa UNDP. Katika makubaliano hayo, UNDP itaunga mkono uundaji na usambazaji wa vitambulisho vya kidijitali na itategemewa kwenye uhamasishaji wa rasilimali, ushauri wa kiufundi na ufuatiliaji wa mradi. Akizungumza wakati wa kusainiwa kwa mkataba huo makubaliano, naibu waziri wa huduma ya uhamiaji Profesa Julius Bitok alisema kuwa mpango huo pia utarahisisha ufikiaji wa raia kwenye fursa ya kibiashara za mtandaoni duniani kote kwa kutoa udhibitisho salama na utambulisho wa kidijitali uliothibitishwa. Uzinduzi rasmi wa maisha namba na kitambulisho wa kidijitali umepangwa kufanyika Oktoba mwaka huu. There are a number of strategies that are being developed, tailored strategies to try to reach out in the best way possible and timely all the different sectors here in Kenya. All that diversity needs to be included. Elements of data protection and data privacy are playing very strongly in all the conversations that we had with the different partners, but also, of course, around the different plans and actions that are being developed and put in place by the national government. Given the challenges in terms of the time frames, one of the elements or strategies that we have been thinking about is to have an iterative phase approach. And the idea will be to start to bring something to the public. If you want that, all that concept of quick wins that could therefore allow us to, as a family, if you want, to comply with expectations from the public and the different stakeholders. In going forward, it will not be it will not be necessary again to carry your ID. With your phone, you'll have your digital ID, and you can be able to transact with your digital ID. In addition to that, we're also looking at creating a master population register, which comprises of data of all persons who are being born in Kenya from civil registration, data for all those people who are turning 18, that is from National Registration Bureau, data of all people migrating to Kenya, that is the foreigners, data of all refugees living in Kenya. All of these together to create a one population register that has compartments of different with different areas. Tukiachana hayo ni kwamba waziri wa uchukuzi Kipchumba Murkomen amesema kuwa kuna haja ya kuwa na wanawake wengi zaidi katika nafasi za uongozi kwenye wizara hiyo. Akizungumza hii leo alipofungua rasmi kongamano la wanawake walio katika sekta ya ujenzi linalofanyika jijini Nairobi, Murkomen ameibua wasiwasi kwa uongozi wa juu katika wizara hiyo wanatawaliwa na wanaume. Kongamano hilo la ujenzi linalenga kuwezesha na kukuza wanawake katika sekta hiyo. Alice Diana na mengi zaidi. Wanawake katika sekta ya ujenzi hila walikongamana katika ukumbi wa Barabara Plaza jijini Nairobi kwa lengo la kukuza, kutambua na kuendeleza jukumu lao katika sekta hiyo. Waziri wa uchukuzi Kipchumba Murkomen ambaye alifungua rasmi kongamano hilo alielezea kusikitishwa kwake na idadi ndogo ya wanawake wanaohudumu katika sekta ya ujenzi, ikiwa ni pamoja na mashirika ya barabara ya serikali. Alibainisha kuwa wanawake wamekuwa wakibaguliwa katika mikataba kutokana na rushwa na upendeleo wa wanafamilia katika mchakato wa ununuzi. We do not want our companies to say they have qualified to give contractors to give women contracts, but the contracts they have given women is supply of tissue paper, pens and stationery. We want women to be given real work to construct bridges, to do roads, to maintain roads. And we don't want also women to be given roads in the periphery. The road, because the woman, give her some small maintenance of 10 million and give her to go and do some in Wajia and at the Ajifuzia, wakifanya kidogo, and then we say we are active. Katika hatua ambayo itashuhudia wanawake wengi zaidi wakiwa kileleni, Murkomen aliagiza bodi ya mamlaka ya barabara za vijijini nchini KERA na mamlaka ya barabara kuu ya Kenya KENHA kuhakikisha idadi ya wahandisi wanawake inazidi 10. Alibainisha kuwa 3% tu ya mafundi wa ujenzi ni wanawake, akitambua hii kama changamoto ambayo inahitaji umakini. In all the road agencies since inception, we've never had a female DG. In fact, I dare say we've never had a female deputy technical person and engineer. It is my responsibility to make sure that in the next few years,
God willing, in this ministry, that I help us attain a situation where if we don't have the DG, at least the deputy DG who is ahead. Aidha, amepongeza mchango muhimu wa wanawake katika ukuaji wa sekta ya ujenzi na kuongeza kuwa kuna haja ya kuwa na mazingira bora ya kazi kwa wanawake ili kuwawezesha kupanda ngazi. If you look at the statistics, you realize that women are doing better in the university. It must translate in the workplace that they must get their good working environment. What we need to do, we need to deal with the barriers. And the first barrier is factors related to sexual harassment. I know you don't want to speak about that. That women have to go through pressure to be promoted in workplace. You know, they have to get opportunities in workplace. We must make the environment friendly for women to report all cases of sexual harassment. Mshauri wa rais wa haki za wanawake Harriet Chigai, ambaye pia alikuwepo katika hafla hiyo, aliwataka wanawake kutumia fursa zinazojitokeza katika sekta hiyo inayozidi kunawiri. We are talking about greening of the construction industry, smart cities. This is a global discussion. The question is, where are the women? There's a lot of potential, and my request is that we open up our aspirations and broaden our skills enabled for us to leverage. We also have innovation and ICT. We should be able to skill ourselves for us to be able to leverage and compete within the market. Alice Diana, Dira ya Hope TV. Shukran sana Alice Diana kwa taarifa hiyo. Na mtazamaji, wazazi wameombwa kuwajibika kikamilifu katika kuhakikisha usalama wa watoto wao msimu huu wa likizo ya Agosti kufuatia ongezeko la mimba za mapema ambazo zimeshuhudiwa kuchangia idadi ya wanaoacha shule. Akizungumza katika eneo bunge la Matuga katika kaunti ya Kwale, bunge wa eneo hilo Kasim Tandaza ametoa changamoto kwa wazazi kufuatia ongezeko la visa vya mimba za mapema, akidai mwenendo huo huenda ukaathiri vizazi vijavyo kutokana na matokeo duni. Tunafungua. Pigeni makofi jamani. Ili bweni tulilojengewa hapa la wasichana linatusaidia kwa sababu kulikuwa na msongamano kwenye vile vyumba ambavyo vilikuwa tukikaa kwa ajili ya wanafunzi wetu wafanye masomo. Msongamano ule sasa umeisha kwa sababu tumepata nafasi kubwa ya kuwa wanafunzi wetu watalala vizuri na watasoma vizuri, na shule yetu natarajia itapita vyema. Na hili bweni ni muhimu kwa sababu wasichana wetu, watoto wetu wanatoka mbalimbali, sio kama vile mjini ambao shule ziko karibu. Wengine wanabidi watembee kilomita mpaka 7-8 kufika hapa. Na unajua wasichana wana changamoto sana. Wavulana pia wako nazo changamoto, lakini wasichana changamoto zao ni za zaidi. Sehemu hizi pia ni moja za sehemu zile ambao watoto wasichana wanapitia changamoto nyingi, kwa mfano ndoa ya mapema na pia pengine kupata hata mimba za mapema. Kwa hivyo wakaonelea ya kwamba ni muhimu waweze kuwapa nafasi watoto wasichana waweze kupata mahali ama that safe place ya kuweza kusoma bila kusumbuliwa na mambo mengine. Visa vya ukatili wa kijinsia kwa watoto nchini vimeendelea kuongezeka. Hii ni kwa mujibu wa wanaharakati wa haki za kibinadamu. Kikundi cha kushawishi chini ya vuguvugu la Shujaa kimedai kuwa kuna haja ya sheria zilizowekwa tayari kutekelezwa ili kuepusha waathiriwa zaidi kunyanyaswa. Watetezi hao wa haki za kibinadamu pia wametoa wito kwa wazazi kwa uangalifu zaidi kuhusu unyanyasaji wa kingono mtandaoni. Unfortunately, one of the things that we've seen in the COVID era is a dramatic rise in the incidence of online child abuse. So situations that are occurring offline
and now additionally also being photographed, or they're being live streamed. And this is increasing the suffering for victims, because not only are they experiencing abuse, but then the images from that abuse are being circulated or recirculated, which is increasing the trauma that they're experiencing and often re-traumatizing them day after day. We're calling on technology companies to do more to detect and remove child abuse images immediately. We know they have the technology to do this. We're calling on them to take action to ensure that they do that immediately. It's important for us to also acknowledge that them speaking to somebody of the same gender is actually more important than exposing them to the other gender, because of that nuisance of not being in the right frame of mind. So you might have the service providers are not enough, or the service providers who are there are not adequately equipped towards supporting the survivor. I think also on the aspect of the justice, that's where, in fact, we have a bigger issue. And prevention is about making people aware of how widespread this problem is. Globally, 1 in 4 girls and 1 in 9 boys is experiencing sexual violence in childhood or adolescence. We need people to be aware of this. Understanding the scale of the problem is the first step. And then we need prevention. So we need measures to protect children and young people. We need policies and legal reform. And most importantly, we need implementation. Waziri wa Utalii Penina Malonza amesema kuwa wizara yake itaendelea kuongoza vita dhidi ya biashara haramu ya wanyamapori katika jukwaa la kimataifa. Malonza amezungumza haya wakati wa kutiwa saini kwa mikataba ya utendakazi wa wafanyikazi kwenye ziara ya utalii hii leo katika ukumbi wa Bomas. Malonza vile amesema kuwa ushirikiano unahitajika kutoka kwa washikadau, jamii na washirika wa kimataifa ili kuhakikisha uendelevu katika sekta ya utalii, kama vile kuongezeka kwa idadi ya watalii, kuongezeka ukusanyaji wa mapato na kuunda nafasi zaidi za kazi kwa Wakenya. We aim to bolster tourism contribution to our economy and enhance wildlife conservation efforts and preserve our cultural heritage for future generations. To do this, collaboration is key. We must work hand in hand with our stakeholders, our local communities, our sister ministries, as well as international partners, to ensure a holistic approach that embraces the principles of sustainability. In the realm of our tourism, our goal is to increase visitor numbers, boost revenue, and create more employment opportunities for our citizens. Our commitment to conservation extends beyond borders. We will continue to lead the fight against illegal wildlife trade on the international stage. And as you are aware, I was elected the next president for the next 2 years for Lusaka Agreement. We know that where performance is measured, performance will improve. Second is to elaborate that this is a government that is performance-based, and it's the only way to shut down people who are our critics. It's the only way to encourage those who never voted for this government that it was the best decision they never did. It's the best way to encourage those who voted for us that they did the right decision. Na mtazamaji, sasa tujitose uwanjani ambako uongozi wa Kabras Sugar kileleni kwa mchuano wa raga ya wachezaji 7 kila upande kwenye mashindano ya kitaifa ya 7 Circuit umepungua hadi pointi 2 pekee baada ya klabu hiyo kumaliza katika nafasi ya 3 kwenye mchuano wa Christy Sevens jijini Nairobi wikendi. KCB ilitoa taji la Christy Sevens kufuatia ushindi wa 17 hadi 12 dhidi ya Strathmore Leos katika fainali ya kombe kwenye uwanja
wa RFUEA Grounds jana na kupunguza uongozi wa Sugar Millers na vinara sasa kwa pointi 80 huku wanabenki wakiwa na 78. Ushindi huu ulifanya KCB kurejea kwenye jukwaa la washindi kwa mara pili baada ya kunyakua kombe lao katika ufunguzi wa msimu wa Dollar Sevens. Coming out and gathering the mental strength to be able to go all the way and getting to a final, it was a plus. So it's just a mental boost. They've won the last one. They have a break now to prepare more for the next one. So we'll still keep on working. There's a lot that we still need to adjust to be able to be that unique team that can go all the way and win both teams. So we'll keep on pushing ourselves and see if we can get everything right in the next one. The boys have done a very good job. We're very proud as a bank that the investment we are making in the whole rugby, is trying to bring fruit. And we're very, very excited that we've won this. I mean, we are as good as the next, the last competition. So we are going with the next one, in the TISAP with a lot of energy, with a lot of focus, with a lot of confidence. And I think we will continue to put the work in to ensure that we drive rugby to the right level. Na kwingineko ni kwamba klabu ya Paris Saint-Germain imekubali kumuuza mshambuliaji wa Brazil Neymar kwa klabu ya Al Hilal inayoshiriki ligi ya Saudi Pro kwa takriban euro milioni 90 pamoja na nyongeza. Hata hivyo, uhamisho huu utakamilika kama Neymar mwenye umri wa miaka 31 anahitimu atahitimu uchunguzi wa matibabu. Neymar ambaye alijiunga na PSG kwa ada ya rekodi ya dunia ya euro milioni 222 mwaka 2017 aliachwa nje ya kikosi kilichotoka sare dhidi ya klabu ya Lorient Jumamosi. Na taarifa hiyo kutoka uwanjani na tukamilishia Dira ya Hope TV jioni leo. Shukrani za dhati mpenzi mtazamaji kwa kutegea taarifa zetu na pia kwa leo tuweza kufanikisha taarifa hizi. Tupatane kesho panapo majaliwa. Jina langu ni Dolly Mwirigi. Alamsiki.